node. Physically nest the element in a extra component in its enclosing node. Okay, that is the first one. And second one is the load agent. You can use the defined tagged value location to designate the node on which the class instance resides. That is the second one. So the important for you to give a visual in your diagrams about the special separation and grouping of components, and modeling the location of an elements is important. Okay, but secondary to the diagram at hand, such as when you want to visualize the passing of a message and among instance. Okay, the passing of messages among instance. Okay, that is the location. And next subheading, modeling the distribution of object. And ఇది వచ్చేసి మీకు ఇంకో విధంగా కూడా అడగొచ్చు క్వశ్చన్. అది వచ్చేసి ఎక్స్ప్లెయిన్ మోడలింగ్ ద డిస్ట్రిబ్యూషన్ ఆఫ్ ఆబ్జెక్ట్స్ అని కూడా అడగొచ్చు. సో షార్ట్ ఆన్సర్స్, ఎనీ లాంగ్ ఆన్సర్స్, టూ క్వశ్చన్స్ కలిపి ఒక లాంగ్ ఆన్సర్స్ అడగొచ్చు. మోడలింగ్ ద డిస్ట్రిబ్యూషన్ ఆఫ్ ఆబ్జెక్ట్స్ అని అడగొచ్చు, ఎక్స్ప్లెయిన్ ద మోడలింగ్ ఆఫ్ డిస్ట్రిబ్యూషన్ ఆఫ్ ఆబ్జెక్ట్ అని అడగొచ్చు, లేకుంటే టైం అని కూడా ఎక్స్ప్లెయిన్ చేయమని అడగొచ్చు. వాట్ ఇస్ ద టైమ్ ఎక్స్ప్లెయిన్ ద టైమ్ అని, లొకేషన్ అని కూడా అడగొచ్చు దీంట్లో కలిపి. సో ఈ విధంగా అడిగినప్పుడు మీరు రెండు కలిపి రాసేయండి. ఫిగర్స్ మస్ట్ అండ్ షుడ్ గా డ్రా చేయండి. సో ఫస్ట్ ఎక్స్ప్లెయిన్ మోడలింగ్ ద డిస్ట్రిబ్యూషన్ ఆఫ్ ఆబ్జెక్ట్. So the topologies of distributed system to consider the physical placement of both components and classes instance. So once again, the topology of distributed system to consider the physical placement of both component and class instance. If your focus is the configuration management of the deployed system, modeling the distribution of components is especially important on order to visual specify, construct and document the placement of physical things. So the distribution of components is especially important in order to visual and next specify and next construct and document. Okay, this is the four visualize, specify and construct and document. Okay, placement of physical things such as executable libraries and tables. And if you focus is the functionality, scalability and throughput of the system, if your focus is the functionality, scalability and throughput of the system. Okay, and also issues of security, velocity and quality of service, and redistribute your objects as appropriate. Okay, the issues of security, velocity and quality of service, and redistribute your objects as appropriate. This one 4. Okay, మెయిన్ ఇంపార్టెంట్. మీరు మస్ట్ అండ్ షుడ్ గా రాయాలన్నమా. ఇక్కడ వచ్చేసి ఏమున్నాయి, ఎస్పెషల్లీ ఇంపార్టెంట్ ఇన్ ఆర్డర్ టు విజువలైజ్, స్పెసిఫై అండ్ కన్స్ట్రక్ట్ అండ్ డాక్యుమెంట్. ఈ 4 మస్ట్ అండ్ షుడ్ గా రాయాలి. ఇక్కడ వచ్చేసి ఇంకో నెక్స్ట్ పాయింట్ వచ్చేసి ఫోకస్ ఆన్ ద ఫంక్షనాలిటీ, స్కేలబిలిటీ అండ్ త్రూ ఆఫ్ ద సిస్టమ్. సారీ, ఇక్కడ security, velocity and quality of service and redistribute your objects as appropriate. That's one must and should. Okay, so this is the 2 ways. That is the first one, by nesting objects in the nodes of a deployment diagram, and second one by explicitly indicating the location of the object as a tagged value. The below figure, ఇప్పుడు మనం ఫైనల్ ఫిగర్ ఉంది కదా, ఆ ఫిగర్ చూసుకున్నట్లయితే కనుక ఇక్కడ ఫిగర్ ఉంది కదా, ఈ ఫిగర్ ని చూసినట్లయితే కనుక ఇక్కడ వచ్చేసి O అనేది ఆర్డర్, S అనేది సేల్స్. ఇక్కడ వచ్చేసి ఫస్ట్ ప్రతి ఒక్క దానికి మనకు ఒక లొకేషన్ ఇస్తాడు. ఫస్ట్ ఆర్డర్ తీసుకుంటాం, ఎక్కడ లొకేషన్, వర్క్ స్టేషన్ ఎక్కడైతే మనం స్టార్ట్ చేస్తామో అక్కడ నుంచి లొకేషన్ తీసుకుంటాం. అలాగే సేల్స్
మనం సేల్స్ చేస్తున్నాం అనుకోండి, అక్కడ కూడా లొకేషన్ తీసుకుంటాం. అవి రెండు ఎవరు తీసుకుంటారు అంటే అబ్జర్వర్, ఏజెంట్ ఎవరైతే ఉంటారో అతని యొక్క లొకేషన్ ఏంది, సర్వర్. మనం ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఫస్ట్ ఇతను ఉంటాడు, ఇక్కడికి మనము ఇక్కడ నుంచి ఆర్డర్ చేస్తాము అంటే సేల్ చేస్తాము, ఇక్కడ నుంచే సేల్ చేస్తాం, ఇక్కడ నుంచి ఆర్డర్ వస్తుంది అండ్ సేల్ పోతుంది. సో దిస్ వన్ ఏజెంట్, అబ్జర్వర్ ఏజెంట్. సో లొకేషన్ సర్వర్. ఓకే. అండ్ నెక్స్ట్ ఇక్కడ నుంచి ప్రోడక్ట్ అనేది సర్వర్ లోనే అక్కడనే రెడీ అవుతుంది, అక్కడనే రెడీ అయ్యి అక్కడ నుంచి ప్రోడక్ట్ టేబుల్ మనం ఎక్కడైతే ఎవరికైతే పంపించాలో వాళ్ళకి పంపించేస్తాం. సో దిస్ ఇస్ ద ఓవరాల్ ఎండింగ్. సో దిస్ ఫిగర్ షోస్ టు the below figure provides an object diagram that models the distribution of certain objects in a retail system. Okay. The below figure provides an object diagram that models the distribution of certain objects in a retail system. The value of this diagram is that it lets you visualize the physical distribution of certain key objects. The physical distribution of certain key objects. The diagram shows two objects reside on a workstation. The order and that means the order and sales objects. Okay. Workstation means order and sales objects. Okay. And next second two objects resides in the server. This means the observation agent and the product objects. That is the objects resides on a server. Okay. And objects resides on a data warehouse. Where data warehouse means this one last data warehouse ikkada undi kada, ikkada location data warehouse. So this means product table object. Okay. సో ఇక్కడ లొకేషన్ చూసుకున్నట్టయితే మీరు సర్వర్ ఉంది కదా, సర్వర్ అని వచ్చినప్పుడు వచ్చేసి ఇక్కడ వచ్చేసి ఆబ్జెక్ట్ ఏజెంట్ అండ్ ప్రోడక్ట్ ఆబ్జెక్ట్స్ ఉంటుంది. ఇక్కడ డేటా వేర్ హౌస్ ఉంది లొకేషన్ లో. డేటా వేర్ హౌస్ దట్ మీన్స్ ద ప్రోడక్ట్ టేబుల్ ఆబ్జెక్ట్స్. అంటే ఇక్కడ వర్క్ స్టేషన్ ఉంది, వర్క్ స్టేషన్ వచ్చేసి ఇక్కడ ఉంది ఆర్డర్ లో వర్క్ స్టేషన్ లొకేషన్. సో దట్ మీన్స్ ద ఆర్డర్ అండ్ సేల్స్ ఆబ్జెక్ట్స్. దట్ ఈస్ ద modeling the distribution of objects. Okay. సో ఇది వచ్చేసి మస్ట్ అండ్ షుడ్ గా ఫిగర్ వేయండి. ఫిగర్ రాస్తే ఆటోమేటిక్ గా ఈ మ్యాటర్ మొత్తం మీరు రాసేయచ్చు. ఓకేనా. ఫిగర్ మాత్రం మస్ట్ అండ్ షుడ్ గా వేయండి. ఓకే. దట్ ఈస్ ద వన్ టాపిక్ ఇన్ టైమ్ అండ్ స్పేస్. అండ్ అనదర్ టాపిక్ మోడలింగ్ ఆబ్జెక్ట్స్ దట్ మైగ్రేట్. ఓకే. ఇది క్వశ్చన్ వచ్చేసి ఎక్స్ప్లెయిన్ మోడలింగ్ ఆబ్జెక్ట్స్ దట్ మైగ్రేట్ అని అడగవచ్చు. ఓకే. అండ్ లేదంటే ఇంకా షార్ట్ ఆన్సర్స్ ఎక్స్ప్లెయిన్ మోడలింగ్ ఆబ్జెక్ట్స్ దట్ మైగ్రేట్ అండ్ ఆల్సో ఎక్స్ప్లెయిన్ మోడలింగ్ ద డిస్ట్రిబ్యూషన్ ఆఫ్ ఆబ్జెక్ట్స్ అని కూడా అడగవచ్చు. సో అప్పుడు రెండు కలిపి రాయాల్సి ఉంటుంది మీరు. ఓకే. సో దిస్ ఈస్ ద ఫస్ట్. ఇక్కడ ఐటినరీ ఇక్కడ వచ్చేసి ఇక్కడ నుంచి మొత్తం డిస్ట్రిబ్యూట్ అవుతాయి. ఇక్కడ నుంచి ఇది వచ్చేసి వెబ్ ట్రావెల్ ఏజెంట్. వెబ్ ట్రావెల్ ఏజెంట్ లో వచ్చేసి లొకేషన్ వచ్చేసి యునైటెడ్ సర్వర్. ఇక్కడ నుంచి ACTI ONER యాక్షనర్. ఓకే. ఇక్కడ నుంచి లొకేషన్ యునైటెడ్ సర్వర్, ఇది కూడా యునైటెడ్ సర్వర్, సేమ్ యునైటెడ్ సర్వర్ ఇక్కడ నుంచి ఇక్కడికి పంపిస్తుంది. సో అండ్ ఆల్సో నెక్స్ట్ వచ్చేసి ఇక్కడ నుంచి ఇంకోటి కూడా వెబ్ ట్రావెల్ ఏజెంట్ ఉంది. వెబ్ ట్రావెల్ ఏజెంట్ లో ఇది లొకేషన్ ఇక్కడ వచ్చేసి ఏమని తీసుకున్నాము, యునైటెడ్ సర్వర్ తీసుకున్నాము. ఇక్కడ వచ్చేసి SAIS సర్వర్ తీసుకున్నాము, SAIS సర్వర్. దీని నుంచి ఇక్కడ నెక్స్ట్ ఫార్వర్డ్ అవుతుంది. అండ్ నెక్స్ట్ దీంట్లో వచ్చేసి లొకేషన్ TWA సర్వర్ తీసుకున్నాము. ఇక్కడ వెబ్ ట్రావెల్ ఏజెంట్ లో ఇంకో లొకేషన్ వచ్చేసి క్లయింట్ సర్వర్ తీసుకున్నాము. సో దిస్ ఇస్ ద 4. ఇక్కడ వచ్చేసి మనం 4 తీసుకున్నాం. ఇక్కడ 1.1, 2.1, 3.1 అని తీసుకున్నాం. ఇక్కడ BID తీసుకున్నాము. ఇక్కడ నుంచి ఇక్కడికి ఫార్వర్డ్ అయిపోతుంది. సో దిస్ ఇస్ ద మోడలింగ్ ఆబ్జెక్ట్స్ దట్ మైగ్రేట్. మీరు ఒకసారి ఫిగర్ చూడండి. నేను నోట్స్ తర్వాత క్లాస్ అయిపోయిన తర్వాత నోట్స్ పంపిస్తాను. మీరు ఒకసారి చూస్తే మీకు ఫుల్ దీని గురించి అవగాహన అనేది వస్తుంది. సో ఆబ్జెక్ట్స్ ఫ్రమ్ ద మెయిన్ ఎలిమెంట్స్ విచ్ ఆర్ అసోసియేటెడ్ విత్ ఆల్మోస్ట్ ఆల్ ద డయాగ్రామ్స్ ఆఫ్ UML, but there are two special conditions which supports object migration to enhance the performance of the system. There are as follows: the system where the objects migrated towards other objects are various actors
associated with the system. So for example, global shipping system, for example, global shipping system. Okay, and the next one and the next second one వచ్చేసి the system in which the node fails, the system in which the node fails, the object migrate to other node to balance the failed node. Okay, the system in which the node fails, the object migrate to other node to balance the failed node. For example, air traffic control system, for example, air traffic control system. సో మనం ఈ ఫిగర్ గురించి రాసినట్లయితే కనుక ఇక్కడ ఏ కొలాబరేషన్ డయాగ్రామ్ దట్ మోడల్స్ ది మైగ్రేట్ ఆఫ్ ఏ వెబ్ ఏజెంట్ దట్ మూవ్స్ ఫ్రమ్ నోడ్ టు నోడ్ collecting information and bidding or resource in order to automatically deliver a lowest cost travel ticket. ఇక్కడ this diagram shows an instance of the class web travel agent migrate from one server to another server, and the object interacts with any anonymous instance of each node, eventually delivering a bid for the stationary object located on the client server. This is the figure of modeling object that migrate. Okay, this is the time and space overall గా. సో ఈ క్వశ్చన్ మీకు ఏ విధంగా అడగొచ్చు అంటే వాట్ ఇస్ ద టైమ్ అని అడగొచ్చు. అప్పుడు అడిగినప్పుడు ఈ ఫిగర్ వేసి ఇక్కడ మొత్తం ఎక్స్ప్లెయిన్ చేయండి మస్ట్ అండ్ షుడ్ గా, అండ్ లొకేషన్ కూడా రాయండి. టైం అని అడిగినప్పుడు కూడా లొకేషన్ రాయండి. అండ్ నెక్స్ట్ వచ్చేసి ఎక్స్ప్లెయిన్ మోడలింగ్ ద డిస్ట్రిబ్యూషన్ ఆఫ్ ఆబ్జెక్ట్స్ అని అడగవచ్చు. అడిగినప్పుడు ఇక్కడ ఈ ఫిగర్ వేసి దీని గురించి ఎక్స్ప్లెయిన్ చేయండి. 4, 5, 6 పాయింట్స్ ఉన్నాయి కదా, అవి ఎక్స్ప్లెయిన్ చేయండి. అండ్ నెక్స్ట్ వచ్చేసి మోడలింగ్ ఆబ్జెక్ట్ మైగ్రేట్ అని అడిగినప్పుడు ఈ ఫిగర్ వేసి ఇక్కడ ఇది ఎక్స్ప్లెయిన్ చేయండి. అండ్ ఒక్కోసారి ఏమవుతుందంటే 2 క్వశ్చన్స్ కలిపి ఒకే క్వశ్చన్ కింద అడగొచ్చు. మోడలింగ్ ఆబ్జెక్ట్స్ దట్ మైగ్రేట్ అండ్ మోడలింగ్ ద డిస్ట్రిబ్యూషన్ ఆఫ్ ఆబ్జెక్ట్స్ అని 2 కలిపి ఒక క్వశ్చన్ అడగవచ్చు. లేదంటే టైమ్ వాట్ ఇస్ ద టైమ్ అండ్ ఎక్స్ప్లెయిన్ ద మోడలింగ్ డిస్ట్రిబ్యూషన్ ఆఫ్ ఆబ్జెక్ట్స్ అని కూడా అడగవచ్చు. సో ఇట్లా ఏ విధంగా అడిగినా కానీ క్వశ్చన్స్ అయితే రాయండి. సో ఇవి అయితే ఇంకా చూడండి, మీకు అర్థమైతే ఓకే, అర్థం కాకపోతే నేను మళ్ళీ ఎక్స్ప్లెయిన్ చేస్తాను. సో నేను మళ్ళీ టుడే కావాలంటే ఎక్స్ప్లెయిన్ చేస్తాను. సో ఇప్పుడు నాకు కొంచెం వర్క్ ఉంది. చూడండి, మీకు ఒకవేళ అర్థం కాకపోతే నాకు చెప్పండి, నాకు మెసేజ్ చేయండి, నేను మళ్ళీ రేపు కావాలంటే మళ్ళీ ఎక్స్ప్లెయిన్ చేస్తాను. ఓకేనా? హలో, ఆర్ యు అండర్స్టాండ్? జస్ట్ టెల్ మీ రిప్లై మా. ఓకే, నో రిప్లై. సో వెయిట్ అమ్మా, నేను అటెండెన్స్ తీసుకుంటున్నా. ఓకే అమ్మా, అటెండెన్స్ తీసుకున్నాను. ఇంకా ఏమైనా ఎనీ డౌట్స్, ఏమైనా డౌట్స్ ఉన్నాయా? సో ఓకే, మీకు అర్థమైందని అనుకుంటున్నాను. మీరు ఒకవేళ అర్థం కాకపోతే ఇది చూడండి, నేను పంపించే మెటీరియల్ చూడండి. సో అప్పుడు మీకు ఒక అండర్స్టాండ్ చేసుకుంటారు. ఒకవేళ అప్పుడు అర్థం కాకపోతే మళ్ళీ అడగండి, నేను మళ్ళీ ఎక్స్ప్లెయిన్ చేస్తాను. ఓకేనా? ఓకే, ఏదో ఒకటి రిప్లై ఇవ్వండి అమ్మా. ఓకే సార్, ఏదో ఒకటి సంథింగ్ ఏదో ఒకటి
రాయండి. మీకు అర్థమైందా? కాలేదా? లేకపోతే ఓకే సార్ ఐ కెన్ అండర్‌స్టాండ్ ఏదో ఒక సంథింగ్ ఓకే సార్ నో ప్రాబ్లమ్. ఏదో ఒకటి రాస్తే నేను లీవ్ ఎట్ అయిపోతా ఇంక. మీరు కూడా వెళ్ళిపోయండి. మీ మీ వర్క్ మీరు షేర్ చేసుకోండి. మీరు చూసుకోండి ఇంక. ఓకే. రైట్. ఓకే అమ్మా. లీవ్ ఇట్ అమ్మా. నాకు కొంచెం వర్క్ ఉంది. వేరే వర్క్ ఉంది. సో, ఒకవేళ చెప్తున్నా కదా! మీకు అర్థం కాకపోతే నేను పంపించిన నోట్స్ చదవండి. ఒకవేళ అప్పుడు కూడా అర్థం కాకపోతే చెప్పండి. మళ్ళీ చెప్తాను నేను. ఓకే. రైట్ అమ్మా. రైట్ అమ్మా. లీవ్ ఇట్.